In the heart of Mashonaland West Province lies Mhondoro and Zvimba districts, two rural districts where the sound of flowing water is no longer a distant dream, but a reality for many communities grappling with the dual challenges of limited access to clean water and the impacts of climate change. Piped water schemes have emerged as beacons of hope, bringing life-changing improvements to residents who have long struggled to secure a reliable source of safe drinking water. Kuno kusaidi rekuno takabatsirika. Saka mvura iyi inobatsira 2000 people vanorarama vari kuno kuarea ikuno. Dambudziko remvura ranga rakaoma zvokuti taichera murukova. Dzimwe nguva yekunwa taenda nochera kuchibhorani. Tatine chibhorani but chibhorani ichocho chachine distance. Plus chibhorani chinorwadza. For years, rural communities in Mhondoro and Zvimba have faced water scarcity exacerbated by erratic rainfall patterns and prolonged droughts linked to climate change. Dambudziko remvura tinaro mucommunity zvekuti pari zvino tine zvibhorani zvimwe zvakangogara zvisiri kumboshanda zvakati wandei zvekutoti mombe chaidzo tatoone dambudziko remvura zvekutoti ezvezvitakuti mombe totora rwendo rwakaita se 2 to 3 kilometers kuti tinonwisa mvura. Migodhi yatanga tinayo yese yakadzika zvekuti hamuna mvura. Dambudziko ranga rakaoma 1986 taichera mvura murukuva mumufuku muna mutora huku. Taifamba 2 kilometers kana 3 kilometers kuenda kumvura. Takanga tine windmill kubva pano patira paine 3 kilometers. Saka yakanga yakafa pavakazobvisa windmill pavaita mugodhi. Saka tatakuenda kumugodhi asi waita kukandwa zvinyoka, zvimadhende, yanga isiri mvura yanga ine utano. Tiriona ngwari padambudziko zhinji. Women and children often bore the burden of walking long distances to fetch water from unprotected sources, exposing them to waterborne diseases and robbing them of precious time that could be spent on education or income-generating activities. The introduction of piped water schemes in select villages across Mhondoro and Zvimba has therefore heralded a new era of progress and resilience. Kubvawo patawana mvura nematoilets hatinawo dambudziko munhoroondo yechikoro chedu yekupararirawo kana kwezvirwere zvingakonzerwa nekushayikwa kwemvura kana kushayikwa kwezvimbuzi, kureva kuti zvinotibatsira kuti chikoro chedu tinogara tine mufaro tisina kana kutya kana kutyira kuti vana vangarware. Uyezve varairidzi vedu tinoona vamwe vari kubva kune dzimwe nzvimbo dzakasiyana siyana vanouyawo vachitenderera pano vachiratidza kuti vanodawo kudzidzisa pano vachibvunzawo kuti pane nzvimbo here kana kuti ndingawanewo mukana here kana kuti pane anoda kuti tichinjane here kuenda kune dzimwe nzvimbo, kuratidza kuti chikoro chedu chava kutodaidzawo vamwe varairidzi nechimiro chachavo. Zvaive zvakatiomera kuti tikaenda kumvura kuye tinotora nguva refu zvakare tisati tadzoka tichingori kumvura ikoko. Vana vezvikoro chaivo vaiabhusika nenhau yekuti vaenda kunonoka kuenda kuzvikoro nenhau yekuti vari kutsvaga mvura. Zvakare vana vaipedzisira vanorepwa mumasango vachitsvaga mvura. Saka isusu tiri kuti izvoni zvinhu zvakazouya zvemvura izvi zvakatiitira zvakanaka nekuti iko zvino tiri kuchera mvura yedu zviri nyore. Ndinoenda kumba nenguva zvokuti kugara patepi kuda kwako nekuda makuhwa, asi ndinoona kuti matepi akatiitira chinhu chakanaka nekuti tiri kuchera mvura yedu nenguva. Takachera matrench takachera tega. Kulewa kwemapaipi achilewa taitoleya tegawo, plamba achiuya achisunga tichibatsirana naye takadaro kusvika tipedze kuchera zvese tainge tichiita zvese tina plamba. 77-year-old Ellen Muturi from Zvimba, a grandmother looking after her 4 orphaned grandchildren, says she used to walk long distances to fetch water from dirty and sometimes contaminated sources. However, the establishment of piped water schemes in her village has brought relief, as she no longer has to walk long distances to fetch water, allowing her to focus on caring for her grandchildren and starting a small vegetable garden. Dambudziko remvura yainetsa kuti ibude tichiona nhamo. Pavakazuya vana vedu ndobva vatiisira chibhorani. Izvino hatisisina dambudziko. Iye zvino tagarika
zvimbuzi zvedu takaitirwa, takuendawo hatichaenda kusango, takuenda muchimbuzi chatakaitirwa nevana vedu vakauya. Ichokwadi zvabatsira nokuti iko zvinosvika kana tikafamba nharaunda yedu hapana kana doti tiri kuwana munharaunda. Munhu wese akungoitira toilet. Ndo zvandakaona kuti zvabatsira zvizhinji nokuti vamwe vaenda kuzvikomo asi iko zvinozvi munhu wese akuziva kuti unoenda mugomba. Nyaya tairamba tichingochema kukanzuru kuti pari kuuya maprojects emapipe water scheme dai matibatsirawo tagona kuwana mvura. Munhu akave nemvura pamba ndo chinhu chekutanga. Zvekare tochizotera kunyaya dzematoilets. Saka vanhu vakanzwisisa, vanhu vekuno kuresettlement kumarawa, vanhu vakanzwisisa kuti nyaya dzemvura dzakatikoshera kusvika papi. Vanhu vakanzwisisa kuti nyaya dzekuti munhu wese anga aine toilet yake zvakatikoshera kusvika papi, nokuti taiita ma-stakeholder engagements ne-social services Zvimba RDC vachivatsanangurira kuti zvakanakirei kuti munhu ave netoilet yake pamba, zvakanakirei kuti munhu ave nemvura iri accessible iri pamba yaanokwanisa kuchera anytime. Saka vanhu vakatambira chirongwa ichi zvakanyanya. Saka pakazouya programu ye-charity water ichipfuura ichiuya through Zvimba RDC. Takabatsirika zvakanyanya nokuti vakabva vangosvika vachitaura kuti kuno kutoda kuti pave nepipe water scheme. Ndokubva tabatsirana nemasabhuku tikawerengedza kuti yochienda papi ndokunotsvaga nzvimbo yakanga iri central to everyone. Pakanga paine mvura yakanaka. Ndokubva takwanisa kuisa pipe water scheme. Saka vanhu vese vakazvinzwisisa kuti pipe water scheme haisi kungouya pachena, kuti zvinhu zvese tiri kuzviitirwa mahara, asi munhu wese aifanira kuparticipate. How paida kucherwa matrench, vese vanhu vese vaifanira kuparticipate kuchera matrench iwayo, munhu wese achipinda mazviri. Saka matrench akacherwa nguva imwe chete, and it was in less than 1 week matrench iwayo angapera kucherwa. Ignatius Gavaza, a businessman and councillor from Ward 10 of Nyamweda village in Mhondoro, shares how the reliable piped water supply has enabled small businesses to flourish with access to clean water for production and sanitation, fostering local entrepreneurship and economic growth. Pano takati ni challenge yakakura nenyaya yekuti vanhu mvura vaitozoti kana paitika drought sei vaitofamba kuenda kana sekwana monera uko bhuzi bhora tinaro panapa ratatinaro papolisi apa rinopera mvura. Saka vanhu tatina matambudziko makuru nemuona kuti panapa pane panoungana vanhu vakawanda. Saka pane panoungana vanhu vakawanda pane paido mvura yakawanda. Saka taigara tingone machallenges ekuti mvura inopera. Saka vanhu vaifamba nzendo dzakakura kunotsva mvura yekuti vashandise. Panapa panoitwa zvekubika sadza, since paine vanhu vakawanda vanoungana pano panobikwa masadza, panoitwa mamwe business akawanda. Vanotengesa miriwo, munongoziva business rese rinongoda mvura. Saka so far zvinhu zvese zvave right nemvura yatakaisirwa panapa. Dambudziko remvura ranga rakatiomera. Chibhorani chedu icho chiri pakembi icho chinorwadza zvokuti waiti kuti uzadze 20 liters waitobva ipapo wakurwadziwa nemuchipfuva. Yaitombosvika painopera. Kana yapera toenda kuganga uko kune chimwe chiriko tinonoita mutsetse ikoko zvokuti iwe unenge uchida kumhanyira basa, asi zvese izvozvo zvaibva zvatotora kunetsa. Interviews with community members paint a vivid picture of the positive changes brought about by the piped water scheme. Zvatibatsira zvikuru zvakanyanya, because vanhu vaipedza nguva yakareba vari pama ekugwija zvibhorani, bati zvinezvi munhu unongosvika patepi yako ochera mvura yako otokurumidza kudzokera kumba kana uine zvauda kuita. Mvura kubva 86 ye tainotsvaka kumaploti uko kunjanji uko ndokataibva nemugore ikoko mvura ichinetsa muno zvikazomboitwawo 111 zvibhoro. Saka takazonzwa kufara mwana wedu achiita sei achitisira chibhoro panapa. Saka dambudziko rose rataiwana rekufamba rakabva rapera, zvokuti kunotobva vanhu vanobva kure chaiko kwese kumutiri kwese vanogona kutozochera mvura panapa. Pano pandakamira pamugodhi uyu wandakanga takachera tichiitira kuti tiwane mvura inotibatsira, nokuti nguva iyi zvakange zvakaoma, vamwe vanhu vachifa nekudi kushaya mvura kudi zvakange zvakaoma. Asi pari zvino nenyaya yemasola azoti kuuyaya aiwa tagara zviri nani.
Ndakazoona kuti azvinhu zvakaoma izvi. Taita toita sei watangoitawo mutsanzi wekuti dai tagadzira bhoho. Saka takabva tazodaidzawo wefree consora wachibva watibatsirawo kuti tichere bhoho. Ndokubva tawanawo masora kufreecon. Saka bhoho redu rinopombwa nemasora. Masora iyaya zvakare anotibatsira kuvheneka imba yese kana magetsi akaenda, magetsi ari kunetsa. Saka isusu hatina dambudziko remagetsi. Kumaruwa kwatinogara iko zvinozvi mvura pazvikoro, example tine zvikoro zvakaita na Great Game changa chisina mvura, but now taane mvura. Ma teachers avacha transfer like they used to do kumashure. Ma teachers vai transfer aigona ngo apply owana basa after 2 months 3 months o transfer kumvudza kuti what's the problem, anokudza kuti atanga tisina mvura pamba chinetsa mvura. As the global climate continues to evolve, the need for sustainable water management and adaptation strategies becomes increasingly urgent. This has seen an increase in access to clean water, sanitation, and hygiene. 1989 asi dambudziko remvura rakazonyanya 2007 2008. Tikatorohwa nekorera muno mu 2008. Ndofunga mune inozikanwa nevanhu vese vakanga vakura kubva 2008. Tashaya mvura zvachose. Kubva ipapo dambudziko remvura harina kuzenge ratiperera. Saka tatingoti yaiuya mafriday zviyawi yakanzi ruserwu iri kuchururuka ino yasina kana pressure. Washeni yesvondo rese hatikwane kuchera yevanhu vese. Vanhu vaingobarira manya kutsvaga mvura nesu. Ezvo ndofunga kubva zvamaya munobudirira. Ngadai zvazviri zvingoro nemabhaketi ari kupesana kuningirikina. Saka tinotendewo vakatanga nepfungwa idzodzi. Tikazokopawo isusu yo maclose edu ine 132 133 close takabatana pamwe chete. Dambudziko remvura rainetsa taindotsvaga mvura uko kumaplots kunonzi kwana gurupira kwana dzikiti ndiko kwataifamba tichienda. Saka izvezvi taane advantage nekuti mvura itakuiwanira padhuze. Panapa pamatinenga tinowana mvura yemahara zviri kuti benefita isusu vagari vemukwadzana 2. Panoenda mvura paya paya tinouya nemabhaketi edu tichichera tichipiwa. Zviri kubatsira community yese sekuwadzana 2. Uno muZimbabwe mainly marokesheni edu like madhorobha edu mvura ndo rimwe dambudziko ratinaro. Mvura yekunwa, mvura yekushandisa mudzimba. Mukatarisa malokesheni akafanana naBudiriro, Cliff, Eastview, kwadzana mvura kutoti yatonzi yauya zvinenge zvichitoshura. Saka piped water scheme yauya neprogramu yatibatsira zvikuru pakuti vanhu vakukwanisa kuwana mvura yakachena yekunwa. The impact of these piped water schemes has been profound, transforming the daily lives of residents in tangible ways. Families no longer have to worry about the safety of their drinking water, reducing the risk of waterborne illnesses and improving overall health outcomes. Children are able to attend school regularly instead of spending hours fetching water, leading to better educational opportunities and brighter futures. Today we want to look at water pollution. Water pollution. What is water pollution? What is water pollution? Say that. It is contaminating water bodies, causing its quality and making it toxic for the environment. Pasati padhulwa bhoho pasati pane mvura taisangana nematambudziko kuti vana vasageza maoko, izvo zvichikonzera kuti vana vagona kuzorwara nezvirwere zvakaita setyphoid, cholera. Patakazoisirwa mvura takazoona kuti takabva kutoilet tinofanira kugeza maoko, izvo zvinodzivirira zvirwere. Tisati tavakirwa zvimbuzi kana mvura isati yapera, isusu vanasikana zvinenge zviri difficult kuti madzimba dzedu dzematoileti dzinenge dziri padhuze nedzivakomana. Saka izvezvi tikanyaenda kumaperiods vanasikana zvakuti tionyore kuti tokwanisa kuchinja vakomana vatombodzinenge zvetinganyatika ende akutokwanisa kunoti zvitoileti dzedu dzine zvese mafacilities emvura.
kana mukati ungangoswera unogona kungoshandisa mapedzi matishu zvese zvirimo. Zviri kuti ndoda kuti mupanane makadzi aendi mumwe nemumwe achataura zvinenge zviri pakadhi rake. Handitika ndichatanga newe Tadiwa. Zvii zviri kuitika pakadhi? Ratidza vamwe. Ari kugeza maoko kuti korera isabate muviri wake. Taurisa. Ari kugeza maoko kuti korera isabate muviri wake. Mazviona ka zviri pakadhi apa? Kadhi riri kutirakidza kuti munhu anofanira kugeza maoko ende anofanira kushandisa mvura inenge ichimhanya yatinoti running water, ndizvo? Hatifaniri kugeza mvura inenge iri mudhishi. Women and girls who are primary water collectors now walk less distances to reach clean water. At some local schools in the districts, girl-friendly ablution facilities were also constructed. So far, takakava 10 schools. Kwataivaka girl-friendly latrines, paino zvakare wheelchair-friendly latrines, and also my institutions iwayo taivaka magroup and washing facilities. Izvaitwa zvine chinangwa chekuti tikwanise kuvandudza nyaya dzeutsanana and hygiene nekudzivirira zvirwere mumaschools edu. Tisati taisirwa boil tatine challenge yemvura pano pachikoro, zvoreva kuti kunyangwe kumatoilets kwedu vana vangu vasina pekugezera, zvichiita kuti izvo dzimwe dzenguva vana vaizopedzisira vabatwa nezvirwere zvimwe. Asi nekuburikidza nechibhorani chatakaisirwa ichi chemvura, takukwanisa kuwana neclean environment even kumatoilets. Vana vanenge vachitodi vachikwanisa kuenda kumatoilets vachiwana pekugezera maoko kuburikidza nebhoro iri ratakaiswa. Taakumwawo mvura yakachena pano pachikoro. Uyezve pasati tawana mvura takatarisa pamwana wegirl child, tanga titori nedambudziko rekuti mwana kana ave on achienda kunguva yake anga achigona kuzvimesa, asi kana azvimesa tanga tiri kushayiwa mvura yekuti ozvishambidza sei kuti agone kufamba achidzokera kumba kwavo. Tanga tichitosvika pakutora mazambia edu isvarairidzi kana kuti ivo vana vacho vatore majuzi avo osungirira muchiuno otofamba. Zvinova zvinhu zvanga zvichitova expose even to the community, nokuti vanga vakutoziva kuti ukaona mwana achifamba akasunga juzi mwana musikana ane zvaitika paari. Asi patazowanikwa tave nemvura, aiwa zvatiitira zvakanaka. Kana mukaenda kuzvimbuzi zvedu munoona kuti tave nemayunifomu atakwanisa kuchengeta arimo muzvimbuzi kuitirawo mwana musikana akazvimesa akwanisa kutora yunifomu yakachena iri muchimbuzi opfeka panguva yekunge achiwacha yunifomu yake. Besides the inadequacy of toilets, clean water was also inadequate in the schools, and it's still inadequate. A good number of our schools don't have clean water, and that affected the retention of teachers in schools. And teachers were there was a high turnover of teachers moving from schools to other schools, transferring to Harare, because of our close proximity to Harare, we would move to Harare, leaving our schools without teachers. We would have quite a big shortage of teachers in the area because of that. The current water and sanitation situation in Zimbabwe faces many challenges around capacity, behaviors, and the lack of investment in these sectors. This affects rural areas where the majority of villagers practice open defecation. However, with assistance from government and other developmental partners, a demand-led sanitation-focused participatory health and hygiene education has been adopted and is being implemented in Zvimba and Chegutu districts. Ndikuona kuti madhara disease edu ari kudzikira. Tichitarisa kubva 2021 tichidzika makesi edu emadhara anga akakwira nekuti vanhu vaichera mvura mamupfuure. And mabhilhazia cases acho ari kudzikira nekuti vanhu kuti vaigezera mamupfuure vachichera mvura iyoyo. Saka ndikuona kuti skimu yakaita zvakanaka nekuti izvezvi tichiita samwadi mangu atisati arekodha cholera case kubva 2022 up to date. You see that we are mostly looking at also the disability
issues for the latrine that we are constructing in schools. So we are also running with a vision that the country is running with, that no one should be left behind by the year 2030. In terms of water provision, we are doing quite a lot in communities and in institutions where we are rehabilitating boreholes, removing all old equipment and replacing with totally new equipment. We are also constructing piped water schemes for newly drilled boreholes that we are drilling in the 2 districts. Shanduko iri pakuti matoilets ekudhara aya angasiri kukwanisa kubatsira vana vari mumawheelchair. Aripo iko zvinezvi vana vari disabled vane mawheelchair vakapiwa mikana yekuti vanopinda vasina dambudziko zvichisapota inclusive education. The success of piped water schemes in Mhondoro and Zvimba rural communities serves as a model for how communities can build resilience in the face of climate change impacts, demonstrating the power of collective action and innovative solutions to addressing pressing challenges. The story of piped water schemes in Mhondoro and Zvimba is also a testament to the transformative potential of access to clean water in enhancing livelihoods, promoting health, promoting food systems transformation, and fostering community development. Through collaboration, investment, and a shared commitment to sustainability, these communities are not only weathering the storm of water scarcity and climate change, but are also thriving in the face of adversity, one drop at a time. By providing adequate safe water, sanitation facilities, and health promotion, because these 3 are interlinked. We cannot talk of having sanitation without adequate water. We can't talk of health promotion without the first 2. So they complement each other. We can come collectively, more shares a boring beat man. It's in a depot. A depot can do. Then we can just do a piped water scheme yekuti inenge ichiunza mvura pamba pako munhu mboni. So izvi zvakuda kuti vanhu vachigara pasi vonzwisisa voonesana vouya tavabatsira. We can't keep on talking about water point in Mhondoro village. Totaura nezve middle income economy hazvashandi. Asi mvura ikabva papoint yobva yaenda kuvanhu. Kana vanhu vaenda even to the point yekuti yapinda mudzimba, yapinda makitchen, ndozvatiri kuda kudii. So these are the steps. Because yabva pawater point yakuya nearer to the people. The next thing, taper from those ningirikiri points are page by some mudzimba. Kana tadaro now tasvitsa vision ye 2030 munhu wese ave upper middle income. Then my toilets, sanitation, issue sanitation. Yes, it's an issue, that one, a big one, especially muno. And muno Mzimba to a hotspot ye cholera. Saka we have to go for sanitation. So with this program, we are ensuring good math in each household in a toilet yard. If you, as you nigiri, so my villages are tight. My villages are to declare open defecation free. Kureva kuti apana household is now toilet yayo. Saka that way we can then talk of 2030. Pasina izozo. Apana kana vanhu vachipinda mabushes and so. So that panoramba chirwara, the cholera, the whatever madisease anenge ari paya. Zvinongoramba chirwara. Saka kuti tisvike ku vision ya president. Tofanira kuti address those 2 issues, sanitation and water. And the steps that took to recognize the Torah so far, the Zakananga.